Okay. All right, Mr. Fay. Okay. Yeah, Madiga. Wamala diga fan la emo network dafa hawa bon tay. Okay. I hope you do not forget to send Saidu the invite. Send nako mom tam send nako. Okay. He needs to get Good. on the app. Good. Lu ñu doon wax mooy police officers yi for example comme li nga xam ne moom moo nekk dëkk yi nga xam ne moom moo gën a advance président bi bala moo génn wax façon because da nga doon analyse président bi li Waaw. tax mu wax bi ñun ma la doon laaj bugg a laaj ndax in advanced countries xam nañ ne président bala moo dem wax il faut ñu brief ko advisers yi foog ñu brief ko but in the situation like the Gambia foog na ne président bi dafa jóg rek mu wax li nga xam ne nag moom mooy ay dem instead of in that situation advisers yi advice ko si li mu war a mun a wax ak si li mu warta mun a wax foog loolu tamit dafa xaw a sonal ki am ne ko mooy président Barrow. Waaw xam nga when so amut structured system, yeah, li ma ko re waral comme noo ko waxee nii rek. So da nga gis ne soo amee ñoo xam ne ni tamit they are just there ñu la wax yes sir loo su nga xamee li ko rek sa duñu la defin understand because dañu ragal ne da ngaa daaxa gaay so ñooñu gëmuñ yàlla especially this so-called special advisor mi ne moom mu ngi mbubu alquran ni ragalu kenn yàlla rek la ragal but then then it's not reflecting on your job. So as a president, balanga again, they need brief because because it's just like law enforcement. You're seeing them, people think different ways. Understand? People think different ways. They human beings. You know, we are programmed to have wrong perception about everything. Understand? That's how we program. Like for example, small way tiny dara sabre minum ko process moine. The first thing lawyer am negative thoughts about what I said, right? But then that's not my responsibility. I'm not quick call. One sec. Okay. Oh, them now. Please call back. So to answer your question, yes, he is supposed to be briefed and saying these are the kind of people guide them pour watanal. Focus on this. Understand nga? So ñu la laajee expect moo tax da nga war analyst political analyst tamit they're gonna ask you this, they're gonna ask you that. Mi nga answer waaye tamit nekku na jo da nga answer pour fenal gaay waxal gaay dëgg bi. Understand nga? So loo xamut waxal xamuma. Waaye doo dem rek without an agenda moo tax su ko gisee fu mu dem mu ngi def blunders fu mu def mu ngi dem blunders because power baa ngeen dugg si boppam bi nga xam ne sax fàtte na yàlla fàtte na ne sax nit ñaa ko fa teg. Yeah, I understand. So to answer your question, yes, that's how it's supposed to be done. What are these people doing? Yaa ngi yaa taxpayers money ñu laa fay salary pour nga advice président bi waaye su waxee rek nga noppi national security advisor mel ni ñun amuñ national security advisor si dëkk bi all the police yaa ngi bàyyi army yaa ngi bàyyi so why are you not trying to figure out lan moo tax suñ officers di bàyyi but because of the fact ne ñi ngi am Sénégal ñu ñoo lifin rek ñi la gaa yi defati am na kuy call Mr. Sidi. Hello, welcome to the program. Demand. Understand it? So do we need to change our system? We need to understand that professionalism is very important. Yeah. Okay. Hello, Mr. So. Hello, ML. Yes, sir. How you ML, doing, sir? ML, I'm fine, man. Jërëjëf, welcome to the program. Thank you, thank you. Maa ngi rafetlu programme bu baax. Jërëjëf. Kon nu ko waxee rek saa yi balaa muy wax ne police waru jël bribe wala ku jël bribe ñu dismiss la dañ war a lijjanti lu tax police ñu ngi ko jël. Exactly. Jërëjëf. Definitely. Jërëjëf waay. Bu soobee yàlla nañ ci gën a waxtaan. Incha allah. waaw comme lu mën a wax fii rek mooy ne ñu ko jaajëfal monsieur Sow ñu laa jaajëfal si call bi. They need to teach our people ne especially these leaders ne yow moom loo dëkk bi
so gis nga président Yaya Jammeh nu mu doon def attitude boobu la Barrow di adapt ni naa la def lii naa la daaxa naa la def lale. We have a system, man. But we need to structure that system because the system is already there. We just need to structure it and do it better. You jangal suñ doom yi the right way to do things instead of the one my dew, my lily, my lily, my lily. At the end of the day, yow leader bi yaa ngi ibi bunta yoo xam ne da nga create an enemy boo xam ne nii sax mosut faa nekk lii laa bëgg a mu understand advisors yi yëpp ñi ngay yaa xaalis si dëkk bi yow seen ñi ngay tukki di nekk first class it's not even reflected on their jobs. It's sad, bro. It's really sad, man. So it's really sad for na ñoom seen bopp la gars yi dañ ñaka xalaat waaye su ko defee ñu continuer programme bi rek if you are joining us you can call at any time mën ngaa call anytime mën ngaa send message and we will see it we will also reply to your concerns maanaam soo leen laajtee rek dinañ leen tontu soo leen laajtee tam su dee da ngeen ko bind tamit dinañ leen tontu tamit so loolu tamit pour ngeen sóoraale ko ñu from a national security standpoint Mr Faye lii naka la mun a lan la mun a impact si diggante police force bi ak président bi ci boppam ban façon impact moo mun a war a mun a am ci kàddu bi nga xam ne président bi wax na ko already ndax dafay yàq wala dafay defar digganteem ak police force bi. Definitely dafa yaa nu mu ko defee because li xew mooy dafa mel ni am nga am sa jabar boo xam ne nii yéen a fa nekkoon time mu noonu naxari understand noonu naxari mu la sutural dépasse amut mu dem lijjanti jaay ñëw sutural la understand nga so mu sutural la den nga sutural ba pare nga dem ba am the first thing li nga def mooy andi ñaari jabar which is fine. It's in our din waaye din bi tamit dafa wax nga jaar ko si yoon waxtaanal sa jabar man de toll naa foo xam ne bëgg naa mun naa ko antal am naa ñaari jabar xam nga bëgg nga waxtaan la du dëgg waaye da ngaa gis ne instead of nga def loolu because ku ees la yaa ngi jox ko dooleem ngay disrespect sa jabar understand nga sax koo xam ne ni moo fa nekkoon because te seet bi soo gisee muy ñëw bëgg a nekkaa yow because of li nga am la xam nga soo ñaakoon nu ñëw understand nga so da ngaa gis ne da ngaa gis ne in this case sa jabar sa aaw boobu noonu yaa ngi ko merloo boo xam ne su gisee lu la yaaxal ëllëg sa du la ko wax du dëgg daf laa fexel am na ñoo xam ne ñu laa fexel so moo dee waral ñu bari not only that tamit soo demee nga yàlla nu koy def nga dem ba feebar ñaaka li nga am xaalis bi yëpp jee seet bi daf dee dem koree mujjee si aaw bi di ko disturb ko mu laa faj ba nga dee wala sa doom yi nga abuse wala another example mooy nga am xaj boo xam ne mu laa xaj moo la gën a am na mu la ni muus li nga am muus bu ees nga jël xaj bi puus ko fale waaye instead of nga jël soo amee xaj nga am muus bi ñëw nga jubale gaay nga woon gaay nii ak nii ak nii la like in this case moom care would the integrity of the police force and criminal justice system lu mu care rek mooy ne xaaral ma jël vote drivers yi ana saa so dem na ñëw na daal lii yëpp dafa tax officers yi na use example yi Yaya Jammeh bi xam nga Yaya Jammeh was so caught up with this power ku def lii dama laa def lii so I now understand that from a psychological standpoint yeah when you do these things ñu bari ñu si force bi dañ gëm yàlla understand nga ñu bari ñu si force bi dañ gis li nga def correct am na ñoo xam ne ñu si force bi right now ñu ngi lu gars yi def xam nañu correct de waaye lu ñu dee def mooy dañu dee fexeel si ron moo de léegi moo ne tax léegi-léegi nga dee gis ñu leak document fale moo de tax nga dee gis ñu leak lale Western Gambia understand nga so this is a national security threat like Yaya Jammeh situation am bi bu mu doon wax ne suñ ko sànni lu jinee nañ ko sànnil ak time mu ñoo ñëw di disrespect jabari jàmbur yi jabari ministre yi yaayi jàmbur yi understand nga so am na ñum naxari woon soldiers yooyu ñoom ñoo ko fexel ñu ko jigéen ñoo ko fexel dem xam because xam nañ secret dem taal political bureau bi taal karta yu mu yaakaaroon xam nga loolu bokk na si ko daaneel so this is how dangerous it is to mess with your security you don't mess with your security soo ko mënta dundal ba mu fees bàyyi ko bul ko toroxal soo mënta toppatoo sa jabar ak sa jëkkër bul ko toroxal understand soo ko toroxalee rek you are yàlla mu ngi use sa doole to lead at your downfall so that's just few of the examples that yoo xam ne ni lii mun naa come back and haunt him because moom ne ku psychic ñen ñu ko di garre du security su dëgg la mun naa am vote yi mun naa def lii manipulate drivers yi mu am seen vote waaye after election bi ñen ñu ko garre du security
So this is how you think. Absolutely. You always have to make sure that don't get caught up with power to the point that you get bew. Fatene, eh, degala, suma me ni sen carre. Suma wine security ba fa des de because ñoñu dañ ma protect. Drivers yi ñom na gaay content na gaay make sure the police ne ko ñu disturb gaay rek. So, to answer your question, that, like I said, is a national security threat and is a threat to his organization. Administration. So go buge mo deglo. So go bugo nak moham because Nikki mom, we cannot control how you think. If you want to sit there and lead with your ego and pride, you're always gonna lose because ñëpp la yala jo ego ak pride. ñëpp la yala jo ego ak pride. Ana ya Yeah. jamme tay kan mo mosana def ya ñam no gina sa bu mu waxee ne kenn du gene kenn dafa gina ndaxte yaa ñeme naa ñëwaat si dëkk bi wax nonsense you know because nit ñi figure nañ ko. So you have to be careful on how you deal with your security. soo ko deful rek suma waa ji da ngaa mer rek gaay fii ñañu rek taxaw si checkpoint si police yi ñañu rek defin si border yi ak army yi ak police yi. So nit mooy ñëw rek après not only that another threat to him mooy ne yaa ngi jox sa ennemi yi tool pour ñu ñëw use sa security bi to get to you. Like for example ñu ne nekk si border bi su ma ñëwee tey jox gaay $6 million pour ñu compromise State House, what do you think would happen? Because ñoo already mere nañ la dañoo jël xaalis boobu daw wax la instant house yi dafa rek génne dëkk bi génne seen famille yëpp. Like right now ñu bari ñuy def njuuj njaaj tey even si drug enforcement ñu bari ñu ngi génne seen famille bi tey because xam nañu lu ñu def ko regut. So lii it's already even happening because ñu bari ñi ngi jël xaalis yi ñi pour settle pour seen famille yëpp génne leen seen jabar yi ñaar am ñoo xam ne am na koo xam ne ñaari jabaram yëpp la génne ak doomam yi because xam na ne am na you know things are getting bad. So dafa war a careful daal da pare na make sure mu xam ban advice laay jël because lu ko mooy bro yaakaar naa ne na am problème de because su mere la fii fii ba security commencé di ko dumoyu xaw ma kan laay te security Si kan la toninto. exactly te Sénégal anytime any minute mun nañu wax ne we need our security back because ñoom tamit foog ñu protect seen dëkk ana sa anytime mun nañoo lifi nga like for example xoolal fii Ukraine xam nga Ukraine America moo leen pousse pour ñu xeex Russia waaye bu Trump doon ñëw nga dégg président ni Ukraine mi ne waaye fi nekk ñun xamuñu léegi dafa des suñ freedom dafa des si Trump an independent country léegi fi mu nekk nii su gars yi made on their own decision ñu bañ a déglu America ñu use gars as proxy xam nga lii yëpp du am waaye because of the fact ne America daf leen suusuxal dañ lay yónnee léegi America ñu ngi traité sax pour code weapons yu gars yi deliver si gars yi because America Israel la gars yi gën a ama solo. So this is why it's important. So independent, bull dependent in it. Protect your people. Why some guy they are so incompetent mga hamne sa holos in ID cards. So I don't want to go off topic dal. Right? To answer your question, that is a risk that bumo jela na bay hela bu ba. Ken waxu ne bul ut vote. Why Megal Sone ki nga tax nga def mu ñew votal la nga jaar ko ci yoon. Su ko defé so demee ba am vote yooyu noonu sa security bi still they're loyal to you. Why don't it? My security is supposed to be loyal to me. They need to be loyal to me, but I'm not going to be loyal to them. The relationship with them, the family yow tey, if you're loyal to me today, man, I'm not loyal to you. The only time ma nice to yow mooy su ma la soxlee. Xam nga yow eventually di nga ma figure out. So li nga def mooy backup plan. Backup plan mooy ne hey kii anytime mun naa change so xaaral man tamit toboroo suma njaboot. That's how it works. mi ngi noonu waxtaan wu am solo mu aju nag ci wàllu kàddu yi nga xam ne président bi wax na ko ci taw bi moo def nii ne police yi dañ dee accept bribe Seydou su amee laaj yi nga xam ne moom nga bëgg a laaj Mr Faye ma bàyyi la nga laaj ko. Wow, thank you very much, Omar. Thank you very much. Are you getting me? Yes, sir. Allah dégg si. Mr Faye, greetings. Nuyu naa la bu baax waay. Allah dégg si Mr Camara jërëjëf waay. Wow, thank you very much. And again, because dafa am loo xamante ne ni is a reality. Although Mr Faye agree with ak noo xamante ne ni noonu la président Adama Barrow bugg a adressé problème bi. But man I believe ne problem bi mu ngi happen in the country and then
dafa am drivers yoo xamante ne ni ñoom dem nañ sax di build some kind of relationship seen diggante ak police officers si checkpoint si da nga gis ne su fekkee ne sax am na ay mbir yoo xamante ne ni waroon nañ koo seet ci seen oto yi wala ci seen kayit yi some of them duñ ko seet because of the relationship boo xamante ne moo dox seen diggante am na ñu bari ñoo xam ne dañoo profité traffic officers yi bala ñoo xam lu xew fekk nuyu nañ leen jéem a jaamalante ak ñoom dugal loxo si poos xam nga teg ko si seen loxo ñu bàyyi leen ñu dem te fekkee na yow yaa ngi waroon def sa liggéey yaa understand so man jàpp ne loolu number one bribery la number two tamit risque la si li nga xamante ne mooy trafic bi because yow sa oto li mu war a am yëpp protect passengers yi nekk sa biir oto bi su fekkee ne amu ko sa oto bi su amee accident because of that fault it's your responsibility your driver bi and again the responsibility of the police officers yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci checkpoints yi because ñoom loolu moo leen teg foofu loolu so as a country naka lañ mën a def pour address this because lii dama jàpp ne bokk na ci liy contribute to traffic accidents yi nekk di am ci réew mi waaw jërëjëf Mr. Camara yaa ma dégg amaa laa dégg waaw waaw moo tax ma ne la ne xam nga su ko defoon correctly lii yëpp ñu ngi ko bindal si suñ criminal code si like chapter 10 ma laa wax ni section 86 official corruption ana sa subsection A mu laa wax ne soo demee di solicit subsection A ak B comme like soo demee di solicit comme li nga wax ni exactly is bribery right yaa ngi solicit ak or extortion understand nga di tiital gars su ko defee su ñëwee ñu profito la so lii yëpp da ngaa def sting operations yoo xam ne nii because you have to test your officers you have to test their job when they don't expect you lii yëpp si commanding officers yi ñoom lañ war a train to make sure ne ñu maintain the integrity of the police force tamit because it needs to start from from the bottom understand nga you hold the commanding officers accountable comme let's just say because léegi-léegi sa commanding officers yi ñoom ñu yónni seen nit ñi ñu dem trafic uti xaalis ñu ñëw séedoo xam nga loolu you're insulting the integrity of the police force. So to answer your question is new address naka root cause you know you provide guy incentives which ñun back from a few years ago ñu joxoon guy plan ñee la ne mun nañu andi plan boo xam ne nii police yi nañ make their own xaalis plus lu ñu jox guy si budget bi every year understand nga waaye xam nga obviously ñu ngi ignore boobu noonu so let's just say su nekkee ne more money is coming alongside ne budget bi ñu dee jox gars yi every year da ngaa gis ne loolu mun naa dem towards the incentives then nga ñëw na ñu ne okay we have already identified the root cause or root causes of them accepting or soliciting bribery léegi accountability ñëw na nu mu gën a gaawee waxul ne tey ëllëg de or next year no within 2-3 months ñu identify root cause yi ñu fatapax yu noonu then ñu ñëw ñu leen ok accountability ñëw mu ngi ñëw so léegi-léeg nga jël driver yi ñu dem undercover catch them in the act suñ leen jàppee si act bi xam nga boobu noonu evidence la so léegi-léeg operations yi daf dee dem for 1 month 6 months yaa ngi make sure ne police station bi ñu fa nekk yëpp a corrupt den nga clean police station boobu noonu andi ñeneen den ñu ñëw recruit tamit because dafa mel ni am nga soo amee tea right nga am tea nga def ko si tea xam nga ndox bi nga tea bi mu ngi wooy si tea bi den soo bëggee génnee tea boobu noonu xam nga da nga faa nekk di yokka ndox bi nga xam ne tea bi génn na ndox rek faa nekk noonu nga cleaner système bi ñu fa nekk already they are already contaminated so da nga def jox gaay refresher then ñuy ñëw nga retrain gaay waaye ñuy ñëw tamit nga dugal gaay seen bopp yi ne this is how it's gonna be understand nga then generation boobu noonu su ñëwee ba egg génération bu ñu toppa gaay ñooy faloo because soo ko seetloo police boo gis da ngaa wax ne ñun lii fi lañ ko fekk even suma yaay bu ma ne mu ngi woon si police station for naka mu si police for over 40 years time boobu suma yaay mi ne ma fii ni lañ fekk gaay duñ cee ñi lañ ko fekkee because of that's the mindset noonu lañ trainer gaay so training is very important that's the only way we can tackle this problem daal and again su fekkee ne xeexuñ lii ñu génnee ko ci système bi génnee ko ci dëkk bi lan la mun a jural réew mi ëllëg waaw number one dañoo disrespect obviously because dëkk bi moo tax ñu bari ñu ngi ñëw si dëkk bi gis loolu Nigerians sa léegi ñu ngi bokk si politique because xam nañu they are getting away with lots of stuff so it's a national security threat doo xam kan mooy kan doo xam kan mooy def dara every investigation will be compromised so how you because balaa ngaa pare investigation bi information bi dem na hey gars yi ñu ngi ñëw tey de
So we need to have separate entity boo xam ne ni or institution boo xam ne ni comme another SIS like counter intelligence understand nga boo xam ne nii moom mooy comme like similar to FBI xam nga FBI ñoom ñoo dee oversee government like official corruptions yi nii all that stuff that's judges yi ñuy def loo xam ne waruñ koo def seen liggéey o ñu ngi toroxal nit ñi comme police yi ba ñuy def seen liggéey let's say police yi su nekkul su nekkee AGP bi dafa corrupt danaa gis ne FBI bi ñoom ñooy ñëw find out why is it that this department nekkuñ def lii ñu investigate léegi la investigation bi dafa leen for a year or so léegi like few months ñu jàpp gaaye so loolu lañ war a am to tackle this problem lu ko mooy dëkk bi xoolal suñ kayit yi rek kenn respectatu suñ kayit yi everything is out of order no control no regulations no structured system yëpp to the point ne ñoo xam ne ni ñoom ñoo war a understand make nit ñi understand ñoom seen boppa sax xamuñ lu waa bi judges yi nga de gis nii yëpp ñi toog foofu noonu the same system la ñoo xam ne ñu ngi jànga 1900 mbaxal xamuñ ne things are changing so it's a national security threat though and I keep telling them this ñoom ñooy taal si dëkk bi te suñ taalee dëkk bi ñoom kañ la gaay di liit su ko defee ñu commencé di régler su ma xamoon but then li xew mooy lu tax gars yi mënuñoo def lii mooy dañ bañ a wax ne ok dañ bañ Mustapha yi ak organisation bi wax ne because of ñoom moo tax ñuy change but they cannot hide it the system is changing gis nañ ko our work is making an impact si Gambia bi so why don't you put your ego and pride aside nga understand ne lu ma laa wax nga accept ne lu ma laa wax is the truth nga learn from that we bring change whether you like it or not ñun gis nañ ne mu ngi change whether you like it or not ñu ngi teg gaay pressure loolu mu ngi feeñ so it's a national security threat sir yeah again Mr. Faye man foog naa ne lii yëpp security sector reform bi daf ko war na address su fekkoon ne teg dañ ko ci yoon ñu doxalee ko nañ ko war a doxalee because lii yëpp concerns la yoo xamante ne weesoon nañ ko buñ doon adopt security sector reform bi because all of these things were included pour ñu am reform you understand police yi nu ñoo operate ak nu ñoo liggéey loolu yëpp ñu change ko ak yooyu noonu mentalité bi xalaat bi ak tamit seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gambien si ak ñi ñoo saaf daal pour fexe ba gis ne daal professionalism dina am to the highest level waaye gis nañ ne ba léegi lii is lacking does that mean ne security sector reform bi amul benn impact at all ci security bi ci réew mi waaw lu ko waral mooy xam nga security sector reform bi nekkul ne Gambien si ñoom ñoo bina policy bi understand nga dañ jëlee ay nit si biti yàgg naa ko wax gaay mel ne those people they do not understand our security our struggle and challenges that we face may la ne we need to have our own security sector reform because tubaab bi dañu am seen loxo ñu am suñu loxo yow tey Gambia dina America suñu bëggee def security sector reform dañu aw Gambien suñu ñëw ñu bind la seen policy Angleterre the same thing no because they know the importance of security yow fu nekk ni man ñëw naa comme dafa mel ne ma ñëw sa kër rek may la ne ni nga war a demee sa jabar xam nga loolu dee wook xam nga sëy yu bari moo tax demuñ because soo amee problème ak sa jabar ak sa jëkkër paay ñëw si kër gi nga explain mu explain xam nga ne jëkkër baa tooñ instead of nga ne nga yow mi aate nga ne look yow jëkkër bi li nga def nii waruloo jógal nga baaloo sa jëkkër sa jabar duñ def loolu de dañoo ne kaa kii sa kilifa la xam nga rek sëy nii ak nii ak nii ak nii xam nga dañ fa dee tey plasta loolu nu mu dee mujjee xam nga 2 weeks later problème bi seen problème mooy amaat because ku am dëgga jox la ko dëgga so use the same analogy nga def ko si security sector reform instead of nga all security yi nekk si dëkk bi nga laaj gaay nga dem around what challenges do you guys face in the field nga analyze assess ñu am our own security sector reform office ñu ne lii mooy suñ struggle lii mooy suñ challenges okay what can we do to fix this problem this is very important what can we do we need to have that habit what can we do to fix this problem instead of trying to nuba because at yooyu dañ fa passé man personally wax naa gars yi ne security sector reform it comes with a tactical playbook also comes with in that tactical playbook nga apply psychology and emotional behavior and all that stuff nga make sure the officers they know how to enforce the law psychologically and mentally waaye ku ma waxal mooy national security advisor bi lu ma tontu mooy time boobu noonu at that time for now a year ago how much 2 years almost 2 years ago
wow, ñun duñ mën a change dara because experts came from all over the world, yada 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 yada. Lulu, a leader should not even think like that. You're supposed to do your own thing. You're supposed to do. You ask Nations your advisor. But you're supposed to find out what are the root causes of this issue. La moo tax suñu officers yi depuis 1965 ñu ngi yónnee gars yi Europe tubaab yaa ngi ñëw fii waaye ba léegi mënut a reflect si seen job si. Why are they quitting? This is your job. waaye lu nekk rek our counterparts. Our counterparts léegi yow fu nekk ne counterparts yooyu su nekkee ne man xam nga man su ma la ñëwee ma bindal la sa security policy bi. xam nga su ma la soxlee later o su ma la bëggee compromise o ma compromise sa jabar o ma compromise sa jëkkër su nekkee jigéen la ku bëgg compromise nga dafa easy because man maa la bindal sa policy bi man maa xam sa jabar fu moo dem maa xam sa jëkkër fu moo dem. So this is use the same analogy again in reforming your security. There are certain things secret la warta gina loolu da nga ko faree bàyyi pour nga surprise nit ñi nga surprise sa enemy waaye sa enemy soo xamee sa ins and out ni nga ngemboo ñàkk am security sax moo gën suma waa ji. So lii mooy problème lii moo tax du mun a work and it will never work unless until ñu respect suñ boppa ñu respect suñ nit ñi ñu value suñ security experts yu nekk si dëkk bi more than nuñ value ñu nekk si biti because ñooñu tamit they pay them it's not for free. So they will come ñu fay gars yi ñu wala luñ laa wax ñu dem. General security rek lañu lay teach loo xam ne we can do it for ourselves. So what they do another psychological approach yu ñu def mooy comme recently lu ñu def saa waa ji is the best president wala naka lañ ko waxati sax sa waa ji is the best president wala nga dem ñu ne sa waa ji dem na training for five weeks jox nañ ko certificate bu noonu loolu dugal sa boo xam bi su ko defee doo move forward. We can go beyond that. We need to be independent. We need to be mentally, psychologically independent. This is why si kër yu bari right now dara doxut because da nga gis kilifa boo xam ne ni mu ne waa maa génnee dépasse am independent no but then you're not mentally independent you're not psychologically independent moo tax soo amee problème ak sa jabar o sa jëkkër rek family fa ñu dugga si understand nga yow mënuloo régler dara sa kër ku nekk mu am sa problème waaye soo melee ni man because man I use myself as example man dama la dee wax ne man suma kër kilifa takal ma tasal ma laa la xamee leneen lu ma mënta régler suma jabar daal kenn mu ko régler waaw soo suñ defut lii daal duñ mës a dem kanam bro duñ mës a dem kanam. Thank you. Back to you, Amar. Thank you Seydou thank you so much yéen ñi déglu tamit ñu ngi rafetlu seen ànd ak ñun Biramba good morning to you too ñu ngi rafetlu seen ànd ak ñun Mohamed Balde Sidi Sow Aliou Balde Boubacar Camara yéen yëpp ñu ngi rafetlu seen ànd ak ñun Modou Boy yéen yëpp ak Cissé Bakary yéen yëpp ñu ngi rafetlu seen ànd ak ñun ci programme bi ak Ama Tidiane so ñu ngi ñaan pour ngeen like you can write a message if you want to ask a question or else mun ngeen a call tamit if you call in you can call and then ask a question exactly you can also like the program so mun ngeen a either call you have the option of either calling and participating in the program like kan laajte question o nga binda like Ama Tidiane num bindee or like somebody comme Biram bindee mu ngeen a def noonu pour ngeen mun a participate si nga xam ne nag moom mooy programme ngeen laajte and that way mun nañoo gën a programme bi mun nañoo fee pour mu gën a interactive ndax dañ ko dee start fii incha allah tomorrow Monday ñu continuer ko si Star FM radio waaye fii lañ ko dee faral di starté so Mr Faye lan ngay advice président Barrow ci comments yi nga xam ne wax na ko jëm ci police officers yi so waroon na advice président bi lan nga ko advice pour mu jéem a handle situation. waaw lu ma ko boo wax rek mooy ne su amee advice am na déglu because moo tax ngeen ne advice waaye bul toppa sa bëgga rek so advice yi suñu waxee sa nga sot gars yi down advice am yi tamit they should not just back down like that waaye bu loolu weesoo tamit he needs to be professional mu learn from former president Yahya Jammeh's mistake boom lead with his ego and pride because when you lead with your ego and pride you're always going to lose because ñëpp la yàlla jox ego and pride ñëpp la yàlla jox license pour ñu nekk kuñ bugg a nekk understand nga so not only that tamit mu understand ne the dangerous and how dangerous it is to mix politics and security because when you do that you're leading yourself to downfall because Yahya Jammeh loolu bokk na si li ko downfall because like for example Yahya Jammeh bu mu commencé di mix politique ak security loolu lu mu def dafa andi Gambians si together
loo xam ne nii Gambia mosuñ ko bugg a def ñu former coalition ñu génne ko. So that's another way of leading yourself to downfall because yow kenn la people when they're ready to take you out they will take you out. dañoo put jaral na sax ñu put seen difference yow fa nga mos a gis Gambien bu bokk a génnee nit si administration never. But because yaa jee moo leen puus dafa dem ba bewu. So the same thing tamit just the same thing moo happen si suñ kër yi jikko yi da ngaa dem ba bewu because yow yaay nekk breadwinner bi di def lii yaa ngi defal na li nga ñëw ya instead of ñëw with respect nga find out what's going on war yaa ngi bewu yàlla daf la ko dénka nu mu dee mujjee family bi def dee tas si dee family kër la ñi dañoo toxu fale family bi tas jaamu bu fa amoon years ago mu tas because of ni nga demee. So lu ma ko advice daal mun a bàyyi xelam bu baax a baax because léegi-léegi yàlla daf dee use sa power lead la to your downfall. Firawna loolu moo ko egom ak pride moo ko lead to his downfall. Firawna yéen gis ngeen naka la mel advice nañ ko bàyyi lii waaye because of ego ak pride moo tax mu led himself to his downfall. Yaa Jammeh the same thing, another president I mean the same thing. So as a leader dañ la dénka dëkk bi dañu ñaan jox la suñ garra yi. So make sure ne bul dem ba feel like ne yow yaay wax lii yaay wax lale da pare not only that tam ñu nekk si système bi laa bëgg advice sax yéen koo xam ne nii mawti daf koo soos not only mawti daf koo soos sax su dee tamit sax yi tamit nañ koo soos ba mu desee yaxi kese su feebaree dafa seek help si docteur mooy another doomi aadama right mu ñaan yàlla bu mu doon toog dafa ñaan ñi pour ñu ne ko ñu jox because this is a job di mindset bi la bëgg a ci understand this is a job bu mu doon toog daf ñu ñaan pour ñu sànni ko karta so suñ ko sànnilee karta mu toog why should we allow him or her mu ñëw di bew di wax lu ko nee si dëkk bi su loolu happen next election ñu génne ko gannaaw National Assembly members yi tamit they are so useless because ñoom ñoo war a hold accountable président bi accountable su nekkee mu ngi abuse office waaw ñoom ñëpp ñu ngi mbubboo diina gi ku la gën a daaxa mbubboo diina bi moo la gën a bon moo la gën a nekk kàccoor ci Gambie bi waaye ku ñëw nax duñ nax kenn nuñ dee mujjee nii rek so to advise him daal na bàyyi xelam bu baax not to mix politics ak security because it's dangerous and dina tax security fexal ko. Okay, moving away from President Barrow, nañ wax si affaire yi cook and blocks yi 104 cook and blocks ñoo réer te mbir boobu dafa jur coow ci réew Gambia ndax like your organisation seet ngeen si maanaam ndax have you dig into it ndax seet ngeen si and su dee da ngeen si jéem a lijjante dara lan ngeen ñu mun a wax ci affaire cook and blocks yi. waaw comme ni ma la ko waxee rek ak li ñu ko waxee Gambien si lépp loo xam ne ni dem na si suñu wàllu kaaraange réew mi dañ si dee bokka dañ utee media bi rek ñu ñëw ñu ngi param no we need to figure out what's going on first so far what we've gathered to not pour bañ a compromise investigation bi rek the prime suspect right now I know ne wasoon Gambia ñu ko postoon waaye there is more to ñoom lu gars yi di wax because ñoom dañ ñu post waaye in this case they got it right prime suspect bi moo nekk Demba Jammeh right ak Brahma Jammeh because li xew mooy xam nga time yi ak Bakary Gassama boobu noonu because it was during time Bakary Gassama moo fa nekka so da nga gis ne Demba Jammeh Bakary Gassama daf ko yàgga protect foofu so this is not just today and imagine depuis 2023 right ba léegi da nga bëgg a wax ne 104 blocks of drugs ka fa nekk loolu make good sense so the same system bu gaay def si George boobu noonu ñu ne xaaral ñu yóbbu li teg ko fii den su ñu waree ñu test ko xam nga soo ko génnee di test lii nekkul li lañ andi waaye fàtte nañ ne there are countermeasures you can put comme ku intelligent dëgg daf laa ñu kaa laaj ndax test nga ko balaa nga koo andi so in this case kii Bakary kii si boppam Demba si boppam moom moo génnee benn because 103 bi bu gaay 104 la woon so 103 bi la gaay so ñu bàyyi fa benn bu baax bi so moom moo ñëw personally jox kii Pa Bojang moo ñëw I believe Pa Bojang moo nekk commissioner of forensic xam nga Demba bi moo nekk director of forensic so xam nga ñoom dañ si dee génn dañ jël dugal seen ñu nekk si ron
understand nga? Okay. So moom moo ñëw jox ko mu ne ko test ko. So because of the Chinese embassy, naka ambassador bang fa, and because when they were doing this, everybody was there, the media. So mu jox ko beneen mu test ko. So ki daf ko test according to our credible intelligence. Then kooku bàyyi fa gaay mu dem. So obviously bu gaay lakkee yeneen yi xam nga dañ foogoon ne ñi duñ ko figure out dañoo taal rek dem waaye affaire si backfire nag. So right now pa Bojang la gaay bugg a frame si mbir mi ak somebody on the pa Bojang. So far that's what we can say right now. We cannot go further because leader for them, even AG Chambers bisa it's compromise depuis time Bakary. AG Chambers bi ngay def nii is so compromised ba nga xam ne sax suma waa ji doo day xam. Our system is messed up, bro. And if we do not stand up for what's right, ñi dañoo foog ne ñoom ñoom moom dëkk bi après they above the law. And most of dañ lay jaay mer waa kii lu ma wax ni he is criticizing the government. Yow nga ne yaa ngi julli 5 times a day. Being a Muslim or believing in God also, It's it's part different. of stating the facts. Nga bu jaay sa ngor. Yoo xam ne lu ma wax dëgg la waaye nga ne am criticize. It's even if it is criticism, but it's constructive criticism. Loo xam ne mu nga see jànga. Xam na naaj bu tànga nga ne nit ñi naaj bi dafa sedda by force duñ ko nangu du dem dafa yomba de. Doomi aadama lañ. What's possible for you is definitely possible for us. Just that simple. So dem na ñëw na daal Demba bi Gambia, Western Gambia, they got it right this time so far. Mais Demba and Brahma tamit, not just Demba, Brahma, and also naka lañ ko waxee because they launch a Bakary complaint Gassama. on wow, they launch a complaint on Brahma. Sorry, on Demba Jammeh before during time Bakary Mer. Bakary Mer ku lodge complaint mi ne na ko dem apologize si Demba. Understand nga? So daf ko daan wax sax mun daf daan moom Bakary si boppam based on our credible intelligence daf daan wax naan fii ku fi def lii ku fi laal kii nii ak nii ak nii. So dafa joxoon ñoo xam ne nga comme da nga am sa team. So da ngay jox gaay nga fugloo gaay. So Bakary si boppam sax like I said soo gisee ñu push ko out nii ñu bari la doon defaral ay param ñoo xam ne higher up. This is not a joke. Mu nekk ñoo xam ne Bakary mu nekkoon ñoo xam ne nii dañoo ñëw comme man ma ñëw mu xam ne yaay suma boss o yaa si kaw mu nga ma protect ma jàppee la papa comme ñu dee ñëw di la comme soo ñëwee ees ñu ñëw andi la xaalis dénk naa la suma bopp xam nga loolu bari na Gambia. Yeah. That's how they get protected. Dénk naa la suma bopp as long as yaa ma jox rek because that's what they do. You compromise the leader, the operation continue to go. So time daha su jotee moo tax mënuñoo daha interior minister bi moo tax mënuñoo daha Bakary because he knows too much. They know too much. Well, xam naa investigation baa ngee dem daal so we will loolu laa la bëggoon a laajte investigation bi it's been handled internally ndax si ñoomi neen like within DLEAG lañ ko nekk di handle o dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo si jàpp fu mu toll nii. well I'm glad that you asked that because this Demba Ceesay yes dafa ñëw pour liggéey waaye moom tamit dafa war a bàyyi xelam bu baax loolu laa ko bëgg a advice because you cannot allow people to dictate you xam nga it's part of xam nga soo ne maintaining the integrity of your department li tam si la bokk because something like this su happening you have to show competence doo jékki-jékki rek génne investigation bi jox ko external because right now it's being investigated externally comme external department yaay ñëw di investigate right so moom lu mu waroon def in this case mooy ne mu find out mu figure out what's going on because soo andee nit si mu investigator la si biir foofu noonu xamuloo kooku nag is compromise or not yow yaa xam sa nit ñi ana saaga andil kenn koo xam ne nii yow si sa system as a director da nga war a am ñoo xam ne nii kenn xamul ne yow they are undercover within undercover understand nga so da nga gis ne moom waroon a find out what's going on first then su demee ba gis ne affaire saa ngi tough then mu invite but still moom mooy dictate because département am la because ki nga andi xamuloon na bokkoon na si système bi xamuloon na bokkoon na si cartel ring boobu noonu mun naa ñëw di jox gaa information mun naa ñëw di wax ne waxal lii waxal lale si fii lañ toll xamuloon nag kooku ak ñaañuy xarit lañ ku moo investigate right so the integrity of it depend not only that tamit dafa ñoo xam yéen seen tiftaf mun naa ñëw di investigate waaye mu ngi xool yéen ban cases nga nekk di investigate
xëy na koo xam ne ni mu ngi ko wax ne bàyyi xel ndax ñu ma investigate too. So you have all these things. They need to be trained. It's not just like I wake up one morning and I'm director. They have to train you on how to control your department. Then so pare nga joxe sa findings yi. Then su nekkee ne nga wax gars yi ne okay, you are more than welcome now to do your independent investigation. Nga fekk yow am nga independent am nga ñoom ne dañoo jël yow sa findings yi ba pare ak evidence bi nga am. Out nine out of 10, sir, they wouldn't need to do independent investigation because it's all about evidence. Will you just annual witnesses? Like annual evidence, annual who, what, when, why, and how. Then ko gis any reasonable person na wane ñi de def nañ seen liggéey waaye nu moo demee ni daal da pare not only that tamit moom si boppam gars yi ñu ngi ko fexeel pour undermine ko lii yëpp is part of them undermining him su ko defee gars yi andiwaat Bakary Gassama. Because Bakary Gassama was doing a lot of work with people, especially like I said, CAG chambers bi yep, fofu non yep, ñoom ñep ñu bari xam nañ seen tur yi. They were part of this. Nekkul rek si It's like a cabal. Yes. So da nga gis ne am nga ñoom ñi nga si seen own prosecutor, DG naka department of naka DEA bi seen boppam. Waaye da nga gis ne am na ñu bari foofu noonu tamit Bakary dañ jee gannaaw dem si AG chambers yi ñu ngi pour prosecute nit ñi ñoo xam ne ni they are lower just to show ne they doing their job ñoom ñëpp am code bi. It's sad. Okay. Moo tax ma ne la ne if we spill all the beans here in the Gambia dëgg bi dafa tas. So moo tax ma doon advise gars yi NPP yi ne bu la ñu don't cross us, because when you do that you're making a big mistake. ñun dañ ñëw pour liggéey su nekkee ne mënuloo put your differences aside pour ñu liggéey toppatoo réew mi ñu build the future of build the future of our children nga bàyyi ñu free ñu def suñu liggéey nga def sa njuuj jaaj but bés boo defee sa bopp under our radar moom so demee ba ñàkk a liggéey bi sax we will still follow you because we're gonna make sure ne nga look over your shoulder for the rest of your life because soo jubut one day or the other di nga def mistake boobu foofu lañ la xaar moo tax may la ne it might take us days, hours, weeks, months, years, but eventually we will hold you accountable bu soobee yàlla so bu la ñu cross daal. mu ngi noonu loolu moo nekkoon programme bi ñu leen amal tey. If you have any questions please, or if you have any calls, you can call in. So leen bëggee call mu ngi naa call in if you are listening. If you want to ask also about the cocaine blocks ak tamit affaire yi kaddu bi nga xam ne président bi war na ko on bribery, on police officers accepting bribery on our highways, loolu tamit mu ngeen a wax seen xalaat si loolu wala soo leen amee li nga xam ne nag moom mooy li ngeen bugg a laaj ci loolu mu ngeen a laaj balaa ñoo tëj li nga xam ne nag moom moo nekk di programme bi. Mr. Faye, if you have any callers we can take them, otherwise we can say goodbye to the listeners here until tomorrow. We will get connected to them again on Star FM Radio Live on our Sunday program. Yes, sir. No problem. Join guy a few minutes, like 1 minute or two. Kubuga call. Please, you're more than welcome to call to ask questions. Otherwise, like I'm not going to call Mr. Okay. Hello, Mr. Bob. Welcome to the program. Sabbar Vilero de Munga Wasiko, please. You see, jam. How long I use headphones? Wow, Mugi have a fat today. Yeah, I'm going to the Siko. So. Wow, I'm a lady over. So dama bëggoon a laajte comme traffic officer yi nii ndax am nañ right comme arrest nit su fekkee nekkuloo drive. Mun ngaa leeral boobu like arrest nit kooku lan la def na Because xam nga si ba tabaski moom bi mu waaj a jot si week boobu noonu waaw man kawur laa dëkk so su ma rakk yi dañoo génnoon dafa am xaj yi dee ñëw si suñu dëkk bi ba pare di rey li fi naka la béy suñu béy
so suma rakk yi ñoom ñu dem ñu dajeloo noonu fekk xaj yi ñu ngay rëy béy so ñu téye xaj yooyu noonu fexe ba ñu dugal leen si benn garden xaj yi juróomi Wow. xaj lañu so ñu fexe ñu rëy fa ñaari xaj Wow. te boobu police trafic yi ni am na ku nekkoon si boor boobu noonu so moom def doon romb mu gis xale yi ñu ngay rëy xaj Wow. after si mu ñëw ne comme lu tax ngeen ay rëy xaj yi ñu wax leen ko ne comme xaj yi dañoo nekk di rey suñu béy Wow. mu ne dee loolu sax amuñu right comme rey xaj yooyu noonu so after mu jël boo yooyu noonu ba pare yóbbu leen si Kawur police station Okay. So situation boobu noonu loolu moo sa question bi ah. waaw so after bi mu leen yóbbee foofu noonu ba pare mu ne comme ñu lijanti borom xaj bi ñu oowee borom xaj bi mu ne moom moomatul xaj bi because lu ëpp 1 year nekkul di dundal xaj boobu noonu Wow. waaw so after si moom police boobu noonu waa police station yi ñu téye fa boy from 10 am morning ba 10 si guddi ñu ne ñooñu dañoo war a fay comme 2500 ñu man leen bàyyi Okay. waaw so boobu man boobu fekkoon ma foofu waaye si second day bi laa ñëw foofu boobu maa ngi kombo man Okay. so after xam nga paa yi ñoom dañoo nekk ay ñoo xamante ne ñu ragal police ñoom ñu fexe dajale foofu xaalis génne boy yi foofu ñaax la gaay fay ñu ngi fay 2500 boobu ku nekk da just benn 2000. ñoom ñëpp la 6 boy la ñu lii kañ la happen si tabaski bi nga ne. si tabaski bi so man dama bëggoon a laajte comme ndax police yooyu noonu am nañu right comme arrest nit ba pare tamit ndax xaj ak living naka la béy yooyu noonu mu ëpp right xaj boo xamante ne borom nekk du ko yar dafa nekk di wor si bedda yi rek ak béy boo Waaw. xamante ne nit Sorry, go ahead. Pare nga. Hmm? Pare nga sa question bi ah. waaw Waaw ok naa la tontu dégg nga. ok baax na Ok jërëjëf. Bisa tënk rek ku ñu ko dégg kon dégg nga lu mu wax. ñu ko dégg waaw dégg naa lu mu wax Waaw so basically pour answer ko mooy ne xam nga comme mooy ne lu ñu wax as a government or administration da nga put measures in place moo dégg lu ñu just waxee nii about police accepting bribe xam nga da nga find out problème bi mooy ne we need animal control and I believe ne loolu am nañ ko si Gambia bi. am nañ Animal ko waaw am control nañ ko waaw so animal control am système boo xam ne ni soo gisee xaj muy lifin wulaaru nga kool ko ñu ñëw hold the person accountable because that's their job. However, you do have every right am nga droit pour protect sa property like su nekkee ne yow man suma xaj téewuma ko mu ñëw dal sa kaw doom o dal sa kaw comme in this case xar yi nii mën naa la dama ko rey dama ko waa rey sax dara si génn because am nga droit pour protect sa property xaj boobu noonu responsabilité mooy boromam comme xaj boobu noonu su ñëwoon tey gaañ sa doom yi boromam mooy am problème for negligence so police yooyu dañ ko defoon rek pour ut xaalis rek waaye in the future daal just reach out call ñu right away and then ñun nañ toppa case boobu noonu find out lan mooy problème because ñoom lañ war a xam seen liggéey ñoo wax nañ la kañ kii mu ngi lifin def lu gaa waroon a def mooy balaa ñoo arrest di waste sa time dañ war a dem investigate ñu gis ne ok dañ jëree xar yi dañ su gisee evidence boobu ñu ne ok fine then you guys are free to go dëgg la warloo dem just di rey xaj rek waaye tamit comme in this case no ko explain ni su dee noonu la moom lu ñu waroon a def xam nga moo de training dafa baax lu ñu war a def mooy dem investigate ok nga ne sa xar yi la nekk di rey won ma xar yi lu mu dee rey fu mu dee ñëw asa den nga investigate scene bi den nga make your determination su dee amuloo benn evidence because musuñ criminal cause su dee amuloo benn evidence den nga bàyyi gaa yi dem waaye di fay ne because moom nekkul judge bi nekkul jury bi su nekkee ne sa def nga loolu sa warul laa laaj xaalis lu ñu war a def mooy moo tax may la ne dañ ko defoon bu ut dépasse rek lu ñu war a def mooy ne dañ la waroon a charge whatever charges that loo xam ne ni mu nekku ne just lii la charge non dafa war a nekk si suñ bukki then you yóbbu la court then court by decide
so dama bëgg a képp ku déglu koo xam ne ni police yi jàpp ne nga dem ñu ne nga war a fay li bul fay non yóbbu leen ma court ñu dem court bi decide because ñoom nekkuñ court bi nekkuñ judge ñoom seen liggéey mooy ñu jàppala investigate joxe evidence yóbbu ko si court bi then court bi decide ndax da nga war a fay na warloo fay ndax dañ la ndax nga war a tëdd kaso lii mooy liggéey police pour jàppale rek yóbbu la te jàpp bi sax dafa am war a am ay yoon then su gisee ne am nga evidence ne yaa ko def mu yóbbu ko si code bi moo tax ñu ne code nga dem wax sa boor mu wax booram waaye lan mooy dañ la jàpp nga ñëw ñu ne la ne da ngaa fay 2005 pour ñu bàyyi la loolu is illegal loolu lu waa waxu ko ne ko la war a demee xaw ma na answer naa sa question bi waaw na tontu nga ko leer na si moom li mu wax dafa am solo bu baax a baax xaj moom buy tàmmambaalu moom dëgg-dëgg béyee ko gën waaw boobu moom dafa war a leer. leer na trop sax. Exactly. Okay, thanks so much. Wane na ne appreciate na li nga xam ne nag moom mooy tontu bi. So Mr. Faye, we are getting there. If there is no other caller, then dinañ jox gars yi dox daje inshallah ba suba ci 2 o'clock ba 3 o'clock si bëccëg. ci beneen programme boo xam ne liñ fi def ëpp doole nañ ko waxtaanee foofu waaye dina am leneen lu ñuy waxtaan foofu loo xam ne defuñ ko fi pour nit ñi ñuy déglu fii tamit ñu sóoraale ko Star FM radio 2 ba 3 pm inshallah foofu la ñuy continuer programme bi. inshallah waaye xam naa kon dafa mel ni gars yi pare nañu seen laajte yi comme loolu fu mu bëgg a tëjee rek mooy ne ngeen bàyyi seen xel bu baax idée boobu lañ bëgg a change ne da nga war a ragal police non kenn bu mu ragal police seen liggéey passé wut police station bi ak investigation ñoom passé wuñ loolu dafa mel ni man ma dem ndugal suma jabar rek man foofu laa em mënuma tooga ma ñëw jox ko mu tooga waaw ñun man maay ndugi mu bindaan baay ndugi mu ñëw jox ko suma jabar tooga suma jabar moom mooy code bi man noonu laa wax ngeen xoolee ko rek ku leen police bu leen jàpp ne nga war a fay li bul fay ku leen jàpp ne nga war a fay li fu na bu leen fay because moom nekkul judge bi nekkul code bi so loolu la ba ngeen understand foog ngeen tamit ngeen dégaat seen tànka because gënaa gëm yàlla ngeen gëm ne dañooy nacca ngay nacca su la kii dóor la si ne ko loo xam ne ko si yoonu droit nga dóor ko su la mbéjee nga mbéj ko su la pesee nga pes ko su la tuflee nga tufli ko just make sure ne nga am evidence bi ne yow defuloo benn param pour kooku war a ñëw lif naa yow su ko defee ñun su boobaa dafa easy pour ñu ñëw guide la si loo xam ne comme ku jamoon ñaari police officer yooyu noonu am nga léegi ki case boobu ñu ngi try pour rey ko ñu ngi try pour dégaat ko nekkul dem court sax dañu ko di organise si chambers yi ni di wax ni ay bàyyi lañ all this stuff loolu lañ war a bàyyi si Gambia bi su dara xewee nañ dem through the courts su nekkee police yaa tooñ ñu hold gars accountable su nekkee sax police su ñu dañ ko jamat sax ba mu bugg a dee sax su génnee su nekkee moo tooñ sax dañ ko war a hold accountable this is how you maintain the credibility and integrity of your police force so dina jaajëfal rek Mr Tunkara jërëjëf for the time Mr Camara ak képp ko xam ne ngi déglu tey dina wax jërëjëf please share the word this is for you because man right now maa ngi boori 3 am after 3 si suba si fajar because li ko war a rek pour make sure ne ñu change the system the way ñu gisee police ak ñu xoolee suñu court ñu rek a mën a stop this bully courrier bi ñu ñoo ko mën a stop daal so Mr Tunkara jërëjëf Mr Faye jërëjëf Seydou ba beneen dimanche inshallah waaye ëllëg dinañ ko continuer si Star FM radio 96.6 FM ñu ngi leen di ñaan pour programme bi yéen tamit ngeen koy seya waaw di moo ngeen koy seya di moo ñu bari di koy yëg su ko defee every other Sunday ñu am more followers that way programme bi mun naa gën a interactive ba pare suñ kàddu mu gën a sori su gën a sori ñu mun a yee askan bi si li doon seen taxawaay seen réew mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen dimanche inshallah wasalaam thank you